Hello everyone, welcome again to Muhi's Arabic lessons and 1 minute of MSA Arabic Q&A. Today we'll continue the self-introduction questions. Let's see. Where do you live? أين تعيش? أين تعيش? Or where do you stay? أين تسكن? أين تسكن? I live in Egypt. أنا أعيش في مصر. أنا أعيش في مصر. In which city? في أي مدينة؟ في أي مدينة؟ In Cairo city. في مدينة القاهرة. في مدينة القاهرة. This is it. Let's see you soon. مع السلامة.